வணக்கம். Thank you. Over. I told you that. Go aside. Enough learned, Raj. What I will do is I will talk in English as well as in Tamil. So if I miss out something, you just point out to me so that we can not. I go also go off. As soon as I know only 4 points to talk. So it's also going to be about non-violent economy. Not a very nice thing to talk at the back end of the day, but it's very important in all of our lives. So I'm going to take it up as a challenge. The வன்முறையற்ற அஹிம்சா பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நம்ம எல்லாருக்குமே மிகவும் அவசியம். அது மேலே ஒரு சில கேள்விகள் கேட்குறேன். Just ask me a few questions. இப்போ ஒரு மரத்தை வெட்டினா அது உங்களுடைய ஆயுதம். ஒரு மரத்தை வெட்டினா ஒன்று போகுது பாருங்க. ஒரு மரத்தை வெட்டினா அது ஜிடிபியை உயர்த்துமா தாழ்த்துமா? If I cut a tree, will it impact the GDP in a positive way or a negative way? Will it improve the GDP or reduce it? இந்த இடத்துல ஒரு மைன்ஸ் உண்டாகும். அந்த மலை பார்க்குறேன், மேலே இருக்கிற மரத்தை எல்லாத்தையும் அழிக்கிறேன். அப்போ உங்க ஜிடிபியை will it affect positively or negatively? உங்களுடைய ஜிடிபி அதை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மலையே அழிச்சிடும், மொத்தமாக சுரண்டி எடுத்துடுறேன். நான் பொலிட்டிஷியன் இல்லை, சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சு. ஸோ இன்னும் யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. Nobody is answering it here. I'm asking a very plain simple question. Will it be positive or negative on the GDP if I cut a tree? Can you tell me? ஏதாவது ஒன்று தான் ஆன்சர் ஆக முடியும். டக்குன்னு சொல்லுங்க, சும்மா தப்பா தான். நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்றாங்க. வெரி சாரி. மரத்தை வெட்டினீங்கன்னா பாசிட்டிவ், மலையை உடைஞ்சிங்கன்னா பாசிட்டிவ், ஜிடிபி ஏறும். ஈவன் இஃப் தேர் இஸ் a disaster, சைக்ளோன் வந்துச்சு, ஃப்ளட் வந்துச்சு, drought வந்துச்சுன்னா உங்க ஜிடிபி ஏறும் ஆக்சுவலி. ஸோ பேசிக்லி த எக்கானமி ஹஸ் பீன் டிசைன்ட் அகெயின்ஸ்ட் காமன் சென்ஸ். நம்மளுடைய பொது அறிவுக்கு நேர் எதிராக மட்டுமே இந்த எக்கானமி விளங்கி கொண்டே இருக்கிறது. இது அதனால இல்லை, நான் அதை பார்க்கறதுனால தான். சரி, ஓகே. ஸோ அந்த எக்கானமியை, ஒரு பொருளாதாரத்தை, இப்போ நம்ம இன்னைக்கு எல்லாம் இருக்கிற உலகத்துல காசு தான் பிரதானமா நினைச்சிட்டு வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்பொழுது நம்மளால அதுல வன்முறை இருக்கா இல்லையா, இஸ் இட் வயலண்ட் ஆர் நாட், அஹிம்சை இருக்கா இல்லையா, அது என்ன நான் வயலண்டா இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியே வினோதமா இருக்கும். காசு எப்படி வந்தா என்ன, வெள்ளக்காரன் சொல்லி கொண்டு வரும். The whites have told us, the western philosophies of economy has told us you can do whatever you want to earn money. இந்த கையில இந்த கைக்கு போச்சுனாலும் காசு வாங்கிக்க, இந்த கையில இந்த கைக்கு போடணும், நம்ம இந்த கையில இந்த கையில கொடுத்தா தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். அவங்க இந்த கையில இந்த கையில மாத்தி நம்ம காசு வாங்கணும். Everything has to be commodity, everything has to be economized, everything has to be commerce. எல்லாமே பொருளாதாரமாக இருக்க வேண்டும், எல்லாமே காசுக்கு ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும், எல்லாமே மற்ற மாற்றாக இருக்காது, எல்லாமே ஒரு கமாடிட்டியா ஒரு விஷயமா மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கான ஒரு காசு தான் ஒரு ஆதாரமா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம். அதுல வன்முறை எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 உதாரணங்கள் பார்க்கலாம். இவங்க ஊர்ல பார்த்தோம், தேயிலை இல்லையா, ஒரு சின்ன விவசாயம் பண்றாங்க, தேயிலை வருது. அந்த தேயிலையின் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் வன்முறையாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னா, in Valparai, where we saw a lot of them coming from Valparai, where they had to struggle. These are people who were living in the forest. அந்த காட்டை அழிச்சிட்டு நீங்க டீ போடலாம், அது உங்க பொருளாதார வளர்ச்சி. அதுதான். அதே நேரத்துல இவர்கள் அந்த காட்டை காப்பாற்றுற வேலையை அங்க செய்ய முடியாது. They cannot be saving the forest. They are not supposed to do that. But we can actually cut off the whole forest and grow another crop which is basically based in violence. Example, tea. Tea is such a big violent crop. டீ வரும்போது அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளவு வன்முறை வந்தது. அதுக்கு பின்னாடி வரும்போது நீங்க எல்லாம் இங்க இருக்கீங்களா, பழங்குடி மக்களா, நீங்க எல்லாம் எனக்கு வேலை, டீயை கருத்து கொடுக்க வேண்டிய மட்டும் தான் அவங்க வேலை, அதை வியாபாரம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது, அதுக்கு பின்னாடி காசை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டியது இருந்தது. ஸோ அது வன்முறை, தட் இஸ் violence. When I just see, I don't care about who was living here, I will go destroy the forest, grow tea, but you will aid me. You will only bring the labor for it. The other commerce of it, the profit of it will go to me. அது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பொருளாதார வளர்ச்சியும், ஒவ்வொரு பொருளாதார நிகழ்வும் நம்மளை சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அரவுண்ட் அஸ் இஸ் லைக். ஒரு கார் ஃபேக்டரி வருது, 6000 பேர் இங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு எல்லாம் கைத்தட்டுவோம் இல்லையா. இப்போ கார் ஃபேக்டரி கம்ஸ் ஹியர், 6000 employment will be given. All of us will be happily jumping around. They will be investing some 8,000 to 20,000 crore to bring a car factory. Who is benefited? அது உள்ள போய் have you ever seen, அதுல அதுக்கு பின்னாடி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதுக்கான முதலீடு கொண்டு வராங்க இல்லையா,
8,000 கோடியிலேருந்து இப்போ 20,000 கோடி வரைக்கும். அப்போ அந்த கோடி எங்கே போகுது, எங்கிருந்து வருது, எங்கே போகுது, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்ஸும், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற செலவினங்கள் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலரியில் ஒரு பெரிய அமௌண்ட் போகும். அதில் 80% மேல்தட்டான 10% பற்றி பார்க்கணும். The top 10% alone will take the 80% of the salary spent here. 6,000 பேரை நீங்கள் எம்ப்ளாய் பண்ணுவீங்க, ஆனால் there will be no equity, there will be no justice. So அந்த எக்கானமிலே வருது, it will not be a non-violent economy, it will not be a it will not be an economy of justice, it will not have any equity, it will not have any heart. நான் என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாதிரி பொருளாதாரம். அந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் நான் எங்கே வேணா போய் மனையை நோண்டலாம், மண்ணை நோண்டலாம், காடை நோண்டலாம், உங்களை அழிக்கலாம், இவர்களை அழிக்கலாம், எதை வேணா அழிக்கலாம், நாட்டை அழிக்கலாம், காட்டை அழிக்கலாம், ஆறுகளை அழிக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஆடைகள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலர் இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. எதுக்காக அந்த கலர் கொண்டு வரோம் ஆடைகள் இல்லை, why do we bring colors into our dresses? To impress others. நான் போட்டு வர சட்டை ரொம்ப நல்லா இருக்கா, என் கலர் பிடிச்சிருக்கா, அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்குமா, அந்த பையனுக்கு பிடிக்குமா, will that boy like it, will that girl like it. அந்த கலருக்கு பின்னாடி 80% of the world's coloring on the chemical coloring on the dresses, on the garments, on the fabric is done between Bangladesh and South Tamil Nadu. 80%. அவர்களால் மார்ஸுக்கு போக முடியும், காசு சம்பாதிச்சாலும் இங்கே ஸ்பேஸ் வரைக்கும் போயிட்டு வருவான். எலான் மஸ்க் மாதிரி, like Elon Musk, they can just go up to the space and come, they can go to drink a tea in Mars, they can go and litter in moon, but they will not dye their clothes. Chemical dyeing பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா it's highly violent. It's basically dyeing. Spelling தான் மாறி இருக்கு. The rivers die, livelihoods die, people die, mother earth dies. அது எக்கானமி ஆஃப் வயலன்ஸ். அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படலை, ஏன்னா அதை பற்றி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க, யாருமே அதை பற்றி பேச மாட்டாங்க. இங்கே நம்ம இதில் நம்ம திருப்பூர் ஈரோடு சைடில் இந்த நொய்யல் நதி கருப்பாக ஓடிட்டு இருக்கும். There is a river called நொய்யல் in ஈரோடு and திருப்பூர் where a lot of chemical dyeing happens. The river is black. ஈரோடு எல்லாம் போயிட்டு 5 meters if you go down, the water is blackish and black. அதை எடுத்து நீங்கள் you can't even use it for agriculture. அந்த நீரை, நிலத்தடி நீர் 5 மீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய நீர் தண்ணீர் வந்து அவ்வளவு கருப்பா இருக்கும். அதை நான் வயலன்ஸுங்க. இங்க ஒரு குடி தண்ணீர் இருந்த இடத்துல அதை வந்து நீங்க எப்படி வேணா மாற்ற முடியும். நான் என்னோட சட்டையோட கலருக்காக just to color my dress, if I can kill a river, if I can kill the underwater groundwater, if I can kill the air, if I can kill livelihoods, if I can live people, if I can kill river, it is a violent economy. There is violence behind that economy. We have to be aware of that economy. It is very important. It's not just that in some meetings like this where some intellectuals like this, we are very thankful that Professor Radha could he brought the whole life of Professor Jayaprakasam in front of us. It was very nice to hear. There were people like this. We should not forget that this should not go off as folklore. You should think of Gandhi, where Gandhi talked about everything around him. Gandhi has talked about vegetarianism. Gandhi has talked about traditional medicine. Gandhi has talked about cow and goat. Gandhi has talked about our food, our nutrition, fasting, how to break a fast, how to eat. He has talked about our dresses. He has talked about cotton. He has talked about economics. Gandhi's economic appointment to economics was J.C. Kumarappa. Gandhi பேசாத விஷயமே கிடையாது. காந்தி எல்லாத்துக்கும் அத்தனையும் சொல்றாரு. அப்போ வந்து அந்த பருத்தி மாறுது. அப்பதான் வந்து அதாவது பருத்தியில பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பருத்திக்கு வந்து தேசி பருத்திக்கு பேரே வந்து நம்ம நாட்டில் அது வந்து சயின்டிஃபிக்கா அப்படி பாத்தீங்கன்னா இட் யூஸ் டு கால் த ஹெர்பேசியம் ஆர் அர்போரியம். கிர்சுட்டம் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கன் வெரைட்டி வருது, நீல இழைய பருத்தி. அப்ப இந்தியாவுக்கு வருது. அப்ப சொல்றாரு அந்த மனுஷன் ஒரே விஷயத்துல அது வந்து அது இந்த மாதிரி ஒரு அமெரிக்கன் பருத்தி வந்துச்சுன்னா அது கூட அமெரிக்கன் வியாதி வரும், அமெரிக்கன் பூச்சி வரும் அப்படிங்கிறது விளையாட்டா ஒரே ஒரு லைன் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. இன்னைக்கு அதோட நிதர்சனம் என்ன தெரியுமா? இன்னைக்கு இந்தியா பூரா நடக்கிற பருத்தி விவசாயத்துல 70% இன்னைக்கு இந்தியாவில் நடக்கிற விவசாயத்தில் நடக்கிற தற்கொலைகள் 70% பருத்தியில நடக்குது. அதுல பருத்தி வந்து 55% பூச்சிக்கொல்லியை யூஸ் பண்ணுது. In India, Gandhi casually mentions if you bring the cotton, the long staple cotton from US, with it will come the American pest and the American diseases. So that's what happened actually. So today a major amount of chemical money that we spend on the chemicals for cotton growing in India is for one particular worm called American bollworm. And Gandhi told you 65 years back, about that, or 75 years before. So these are things that we will have to take note of. These can come back and hurt us as a violent economy, an economy that is packed with violence, an economy that is packed with injustice,
an economy that is backed with absolutely no equity. It's basically a pyramid. It's actually a reverse pyramid where the accrual happens the top 1 or 2% or few percent, and the bottom major portion of the bottom has to மேல் இருக்கும் ஒரு சதவீதத்திலிருந்து 3% வரை மட்டுமே பிழைக்கக்கூடிய பொருளாதாரமாக மட்டுமே அது இருக்கும். அது கீழே இருக்கும் 80% மக்கள் இதில் வாழக்கூடியவராக மட்டுமே இருப்பார்கள், வாழ முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள். அதன் அர்த்தம் நமக்கு புரிய வேண்டும். அந்த எக்கானமியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் has to be understood by us. அதுல நான் என்ன பண்ண முடியும்? சரி, நீ டிஃபைன் பண்ற. It can be as academic as we can get. You are only talking of an economics which is prevalent around us. You are telling it's violent or non-violent. What is the use? You are the god of the economics. You are helping create the economics. We will have to understand some numbers for that. அதுபடி இந்த பொருளாதாரம் வன்முறையாக இருந்தால் என்ன, அகிம்சையாக இருந்தால் என்ன, வன்முறையற்ற பொருளாதாரமாக இருந்தால் எனக்கு என்ன, நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு பதில் நாம நிறைய செய்ய முடியும். நாம தான் நுகர்வோம். நீங்கள் ஒவ்வொரு பொருளாதாரத்தையும் கேள்வி எழுப்பி அதை மாற்ற முடியும். நாளையிலேருந்து காதி தான் போடுவேன், காதி தான் போடணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் எழுந்து காந்தி சொல்றார். When Gandhi could say from one day to another that we will only sport Swadeshi dresses, we will only sport khadi. During the freedom struggle, it becomes a mark of respect. It becomes a mark of freedom struggle. அன்னைக்கு அவர் சொல்லி from the day he said, within the next 3 years, 74 mills, spinning mills in Lancashire and Manchester were closed down. 74 ஆலைகள் மூடப்படுகின்றன. நாங்கள் விதேசி துணிகளை போட மாட்டோம், அதை ஏற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றார் காந்தி. ஒரு மனிதன் எப்படி சொல்றாருன்னா, அவனுக்கு புரிந்தது பணம், அவனுக்கு புரிந்தது பொருளாதாரம், அந்த பொருளாதாரத்தின் அடியை ஆட்ட வேண்டும். So now I will not be just producing, giving them raw material. I will not let them have a bigger cake of that economy. So let me strike at the consumer. Let me strike at the emotion of consumerism. Let me strike at the rationality of that consumerism. Let me say we will not. And வந்து எரிக்கிறாங்க. Lot of people came and burnt their dresses. ரோட்ல வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது கன்சூமர். அது நம்ம இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் எரிக்கணும்னு சொல்றோம். குர்குரே போய் எரிங்க, பெப்சியை போய் எரிக்கணும்லாம் இல்லை. நிராகரி. ஒரு இந்துஸ்தான் லீவர் வந்து கோடையில வந்து ஒரு இடத்துல இவ்வளவு கொட்டி வைக்க முடியுது. இவ்வளவு ஆண்டுகளாக அவர்களால் அதை கையாள முடியவில்லை. இந்துஸ்தான் லீவர் in கோடை has just put up so much of chemicals as an effluent. They do not have the wherewithal technologically or intellectually or with heart. They humanly. They just don't want to and they won't. They don't even have the technology. போபால்ல விஷப்புகை கைது இருந்துச்சுல, போபால் we had this gas tragedy. அப்போ அந்த இடத்துல நடந்த ப்ரொடக்ஷனோட எஃப்ளூயன்ஸ் இன்னும் இருக்கு. 36 வருடங்கள், 36 years the effluent, the waste has been there. It is a highly toxic waste which is still causing, with every rain it's going into our groundwater. It's hitting birth deformities. There are a lot of problems there. 36 years, no corporate company in the world has a wherewithal or a technology to handle that waste. Violent economy. It's very important. நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய எக்கானமி, அப்போ வந்து இந்துஸ்தான் லீவர் கொண்டு வர பொருள் மீதி மட்டும் வந்து டைம் வந்து நம்மளுடைய ஆக்டர்ஸே வந்து நடிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அதை வாங்கலாமா? கேள்வி கேட்கணும். அந்த ஆக்டர் காது வரைக்கும் போகணும். நீ ஒரு கோடியை வாங்கிட்டு தலையாட்டிட்டு அந்த இந்துஸ்தான் லீவரையும் பெப்சியையும் விட்டுட்டு போற, நாங்க அதை வாங்க மாட்டோம், வாங்கக்கூடாது. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி அப்போ அதுக்கான மாற்று பொருளாதாரம் என்னவா இருக்கும், மாற்று பொருட்கள் என்னவா இருக்கும்? What will be the alternate economy? What will be the alternate product that you will choose? It is also important. You have to go through that. Before that, I just tell you a couple of things. We are all underestimating the rural economy. Rural economy, நம்மளுடைய ஊரக பொருளாதாரத்தை நாம ரொம்ப குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம். நம்மளுடைய ஜிடிபி டோட்டலா எவ்வளவு தெரியுமா? ஒரு 700 லட்சம் கோடி இருக்கும் டோட்டல் ஜிடிபி. அதுல பாதி 50% ஊரக பொருளாதாரம். அது நல்லா புரிஞ்சவன் யாருன்னா பன்னாட்டு கம்பெனிகள் மட்டுமே. Only the multinational companies have understood the strength of the rural economy in India. 700 lakh crore is your GDP, of which they have basically it is 7 trillion. அது பாதி. அதோட மிக முக்கியமான விஷயம், what is very important for all of us, because we are all coming from at least something or other to do with Gandhism, Gandhi's economy, J.C. Kumarappa. இவர்கள் பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசும்போது அதை ஒட்டிய பொருளாதாரத்தை, காதியாக இருக்கலாம், சிறு தொழில்களாக இருக்கலாம், கிராம வளர்ச்சியாக இருக்கலாம், கிராமங்களில் உருவாக்கக்கூடிய பொருட்களாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் மிக அவசியம். Can we bring back? Can it be a கடலை உருண்டை instead of kurkure? Can it be a தினை முறுக்கு instead of whatever these days are selling, Lays chips? We have to basically, that is where our
protest has to start. I was very happy when somebody talked about, when they said you have to talk about non-violent economy, because non-violent economy itself is looked up, down upon as a negative word. இல்லையா? வன்முறை உள்ள நிறைந்த பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு வந்து வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? Actually, non-violent economy is not an opposite for violent economy. Violence is the opposite for non-violence. Non-violence is basically filled with love. It comes with peace. It comes with harmony. It comes with equity. It comes with justice. It comes with a lot of values. அதுதான் நிரந்தரம், அதுதான் மெயினா இருக்கிறது. இவர்கள் வந்து ஆட்டி அதை கொலைச்சி, they have changed it. They have brought in another economy on our case, and they are all looking down upon us as though non-violence is a bad word. அதே மாதிரி தான் activism and activist is a bad word. I am very happy I have been hearing it. Everybody has been referring to. I generally go even to advocacy and meetings with government. I go and introduce myself as I am a social activist. உனக்கு பிடிக்கலன்னா எனக்கு கவலை இல்லை, நான் எழுதுகிறேன். நான் activist தான். I am here to tell you what is wrong with you and with anybody for that matter. We will tell that. நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய கேடுகளை எதிர்த்து அதை சரி செய்வதற்காக, எதிர்த்து அப்படின்னு சொல்றவங்க அதை சரி செய்வதற்காக முனைந்தவர்கள். அதனால தான் இதற்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய விஷயம். அவர்களை பாராட்டுவது அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. I'm just trying to give a connotation between this non-violence as a negative word and activism as a negative word. Both are positive words. We all have to remember that. We all also have to remember what we can do to நாம என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு பின்னாடி. இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு காதி அப்படின்னா எல்லாருமே இப்போ ஞாபகம் வரும் இல்லையா? தெரியுது இல்லையா? அது ஒரு விதத்துல காதினோடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஏதாவது சொல்லுங்க. காதி அப்படின்னா என்ன ஞாபகம்? What you should tell me only a single word. What is the single word that comes to your mind when I say காதி? காந்தி. அப்புறம் ரொம்ப ஈஸி, இந்த உட்காந்து அது கூட சொல்லுங்க. ராட்டை, காட்டன், கிராமம், சர்க்கா, ஸ்வதேசி, ரோஜ்கார். ஓகே, livelihood, economy. Because காந்தி சொல்லும் போதே எக்கானமி ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு. காதில இருந்து எப்படி வரும்? காதி போன் சென்ற வருடம் 87,000 கோடி, 87,000 crore was the business of Khadi, but we have given it off to somebody else who is not Khadi. Half of it is basically not even Khadi, and half of it is produced by bigger industries. And today's governments also actually celebrate the raiments to bring Khadi, not our Khadi Sanstha's. So Khadi basically, for me, it should be a localized, a rural, local economy that enables, empowers, betters local economy and rural livelihood. That's what it should be. That's what we all should be bringing back. So that is what we all should look at. So the economy is in our hands. It's in our neighborhood. Economy is not in Delhi. Economy is not decided by budget. Economy is not decided by some government or a non-government or a multinational or somebody else sitting somewhere else and telling us what to do or what to eat, what to have, and it is not in their hands. பொருளாதாரம் என்பது எங்கேயோ உட்கார்ந்து கொண்டு யாரோ முனையும் யாரோ ஒரு செய்யும் சொல்லும் பொய்யினால் விளையக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது, இருக்க முடியாது, இருக்க வேண்டாம். சரியா? அது வந்து மிக மிக அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் இதுக்கான புரிதல். Each of us will have to understand this. Each of us will have to take in this awareness. Each of us have to act and react. So காதி என்னது? ஒரு பஞ்சில இருந்து எடுத்து நூல் நூக்குறது அப்படின்னு என்ன ஆகும் நினைச்சு பாருங்க. இங்க விளைவிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பட் அது காட்டன், பருத்தி, அதை இங்கேயே எடுக்கிறாங்க, அதுல இருந்து கொட்டையை நீக்கிறாங்க, அதான் நிறுத்துக்கிறோம். அது வந்து இந்த ஊர்லயே இருக்கக்கூடிய பெண்களிடம் கொடுக்கிறார்கள், அவர்கள் நூல் நூல்கிறார்கள், அதுல இந்த நூல் வருது, அதை இந்த ஊர்லயே இருக்கக்கூடிய வீவர்ஸ், நெசவாளர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, அவங்க நெசவு செய்யறாங்க, அதுல இருந்து ஆடைகள் வருது, அந்த ஆடைகளையே நம்ம இங்கே ஆகிறோம், இங்கேயே ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு, அதுல போக மீதி இருக்கக்கூடியதை தம்புறோம் பக்கத்து ஊருக்கு, பக்கத்து பெரிய டவுனுக்கு, இங்கே இருந்து சென்னைக்கு, இல்லையா அடுத்த மாநிலத்துக்கு தர்றது. இதுக்கு மேற்பட்டதை காதி பேசிக்கலி, even before I can get into what khadi is, if cotton was grown here, cotton would be harvested. It would basically would remove the seed, which is called lint. Then it is given to the women locally, who will spin it into yarn, and the yarn is given to the local weavers, who will weave it into fabric, which will be used for the garments here. So there is a local market here. Everything is done here. What is done today? As soon as the cotton is done, some trader comes, buys, takes it somewhere else, few 100,000 kilometers away. They make it in a big, huge mill, which means it is displacing 1 lakh women out. Every spinning mill displaces thousands of women out of their livelihoods. Adaralada, when I say Khadi, Gandhi comes.
Why did Gandhi promote Khadi? Khadi had a way. I mean, Gandhi had a vision. Khadi had a value. Gandhi said it should be there because it will be locally done, it will bolster the local economy, it will basically also go into the women's hand. I was telling you a value chain. Farming, spinning, weaving, and then stitching or making it into a garment, basically, however, because India did not have a lot of stitched clothes there. Siyahua, kapda, kapta, in those days. You never stitched the cloth in those days. That I want. Why was Gandhi obsessed with that? I was saying farming in the value chain. 50 to 70% of the work in farming is done by women. 100 to 99% of the work in spinning is done by women. 50 to 60% of the work in weaving is done by women. 90% of the work in tailoring, stitching is done by women. Which means the money was going to the hands of women. If the money comes to the women's hand, it will come to the home. It will come and feed the kids. It will come and educate the kids. It will come and take care of their men. இந்த காந்திய பொருளாதாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா பெண்களின் கையில தான் மிக முக்கியமான பொருளாதாரம் இருக்கும். பொருள் ஆதாரம் அவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். விதை விதைப்பது அவர்களாக இருப்பார்கள். விவசாயத்தில் 50% 70% அவர்களுடைய வேலையாக இருக்கும். நூல் நூற்பதில் 90% 99% அவர்களாக இருப்பார்கள். நெசவில் 50-60% அவர்களாக இருக்கும். பெண்களின் கையில் சென்றால் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு நடந்து தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும். ஆண்கள் அரசை வாழ வைக்கிறார்கள், பெண்கள் வீட்டை வாழ வைக்கிறார்கள் இல்லையா? In Tamil Nadu, the men are basically subsidizing the government. They are helping the government run with their money. And the women are the ones who are running the household. I think many of you didn't understand it. Yeah, you will, as you go in the evening, you will understand. Okay, so ஆண்களால் வாழ வைக்கப்படும் அரசு, பெண்களால் வாழ வைக்கப்படும் வீடுகள், அந்த பொருளாதாரத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். அது வந்து நான் வயலண்ட் எக்கானமியாக அது அந்த பெண்கள் கையில் போது the decentralized activity, the distributedness என்ற வார்த்தையை பேசாத யாருமே எந்த எக்கானமிஸ்ட் பேச மாட்டான். ஒரு ஜேசி குமரப்பாவையும் காந்தியும் தவிர இதை பார்த்து ஆஹா அப்படி புலகாங்கிதம் அடையக்கூடிய ஆட்கள் நபர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது. The distributedness of an economy, because இன்னைக்கு இருக்கிற எக்கானமி எல்லாம் அக்ரிகேஷன் எக்கானமி, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் சேரும். It is an economy where it just goes into only 1 or 2 people. அவனால மட்டும் தான் 27 மாடி கட்ட முடியும். அவனால மட்டும் தான் எதை வேணா வாங்க முடியும். நீங்க போய் ஏர்ப்ளேன் டிக்கெட் வாங்குவீங்க, அவன் ஏர்ப்ளேனே வாங்குவான். That is basically because of the way it is distributed or not distributed. So it's very important to understand an economy has to have all these values that I said. It has to be a women economy, it has to be a distributed economy, it has to be a decentralized economy, it has to be an economy that has justice. It is an economy that will talk and help people, and it will also be rural. It is very, very, very important. And பொருளாதாரம் இங்கு தான் இருக்கணும், நம்ம கையில் இருக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? காதி மாதிரி காதியை திருப்பி வாழ வைக்கலாம். அடுத்த சட்டை நான் காதியாக தான் வாங்குவேன். நான் போய் மெஷின் மேல் வாங்க மாட்டேன். அப்போ இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பெண்கள் பயனடைவார்கள். There will be so many women who will benefit if I buy a khadi. அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்கும். அப்போ எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணுமா, கடலை உருண்டை சாப்பிடணும். அப்பவும் பெண்கள் வாழணும். என்னுடைய தினை முறுக்கு சாப்பிடணும் இல்லையா? வேற ஏதோ ஒன்றை சாப்பிடலாம். ஒவ்வொன்றும் அது மாதிரி each and everything has to have a root back to a local economy. That is very, very important. It's also easy to say a lot of these things. Gandhi சொல்லிட்டாரு பிரசாரம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். We can easily say Gandhi has said you better listen. You don't have to think. He has thought for us. He has done all the thinking. He has done all the homework, and he just told you why don't we even listen to him? Why will I listen to Gandhi? I always have a small anecdote. I love that anecdote, so I'm going to tell you. If some of you have heard it before, please listen to it again and relish it. You don't have a choice. நான் அடிக்கடி சொன்ன ஒரு குட்டி கதை காந்தியை பற்றி, காந்தியோட மகத்துவத்தை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவோம். நிறைய கதைகள் இருக்கு, அதுல இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நான் வந்து நடுவில் ஒரு 2006 முன்னாடிலாம் வந்து எனக்கு காந்தியை பற்றி கவலையே கிடையாது. அந்த 2ஆம் தேதி லீவ் விடுவாங்க, அது மட்டும்தான். So my relation with Gandhi before 2006 was only on October 2nd because I used to get a holiday. Otherwise I had nothing. Maybe in the GK or something in the school I wrote that he fought for independence of India and this and that, one essay and 12 marks we got, that's all. Otherwise I had nothing to do. I slowly started when things were going wrong or when we were burnt out, when we were looking at it. So I used to go to various places and talk to various, that is the only thing I have done about Gandhi, Gandhism or Gandhi. So I am not a Gandhian. Again I will reiterate that to this. So I have rubbed my shoulders with a lot of Gandhis. So when I was in
I think somewhere around 2008 or 2008 or 9 in Sabarmati Ashram. I just went, in those days what I used to do whenever I travel, whenever I see a person who was above 70 or 80, I used to go to them and ask, have you seen Gandhi? That was my only documentation in those days. I just go see any old man and say, old man or woman, have you met Gandhi? Each one would have a story of either them having visited or their friend or somebody from their village who walked so many miles, and they will all tell a story. So one day I was going into the Sabarmati Ashram, that one of those trustees there, he knew that I used to do that. Did you, when you came in, I was just thinking of you, did you talk to the man who just crossed you on the gate? I didn't. So I ran outside and saw him, he was not there. Then I said, you have to tell me what is the story. He said, this man was an 80-year-old man who had just gone out of Sabarmati Ashram. That man, when he was a 19-year-old or a young boy, he and 15 of his friends, they were living in a tribal village in Gujarat. They basically heard that Gandhi will be crossing Ahmedabad in a train. So they knew Gandhi is going to come there on Monday morning, 9:40, train there. So they started walking 2 days before. They kept walking. So, இந்த சபர்மதி ஆசிரமத்தில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து 80 வயதான ஒரு மகான் ஒருத்தர் வெளில போறாரு. நீ அவருக்கு அப்படி கேள்வி அவனுடைய கேள்வி. அப்போல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நிறைய பேர் அந்த கேள்வி கேட்பேன். என்னப்பா நீங்க காந்தியை பார்த்துருக்கீங்களான்னு. அப்போ வந்து அவங்க பார்த்துருப்பாங்க, பார்த்தவர்களின் கதையை சொல்லுவாங்க. அவங்க ஊரில் இது மாதிரி ஒருத்தர் பார்த்துருக்காரு, அது மாதிரி ஒருத்தர் பார்த்துருக்காரு, அது மாதிரி இந்த காலம் வந்து. அப்போ இவரை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இவர் இந்த 80 வயது ஆளு, அப்போ அவருக்கு 19 வயது இருக்கும் பொழுது அவருடைய கிராமத்தில் இருந்து 15 இளைஞர்கள் சேர்ந்து 2 நாள் நடந்து வராங்க அகமதாபாத் ரயில்வே ஸ்டேஷனை நோக்கி. ஏன்னா அந்த காந்தியோட ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ண போகுது. So the train is going to cross on Monday morning, and these people are walking. They come closer to the railway station. As they are coming closer, as they are in the eyesight of the railway station, the train starts moving. So these are 15 guys who have been walking for the last 48 hours. They are dejected. They don't know what to do. The train is going. That's when one of these guys realizes train is not coming, train is going. So we will not be able to see Gandhi. So this man shouts, Gandhi mai kya karu? Shiksha de do, school bana do. That man, on that day that I saw, for 65 years, he has been running a school in a tribal area in Gujarat. That is the power of Gandhi. So நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, இவங்க நடந்து வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அகமதாபாத் ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயின் நவர ஆரம்பிக்குது. அப்பதான் இந்த இளைஞர் புரியுது, ஐயோ ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னா நம்ம காந்தியை பார்க்க முடியாது. ஐயோ காந்தி நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு கத்துறாரு. அங்க உள்ளேந்து பள்ளி அமை, கல்வி கொடு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது. அவ்வளவுதான். அந்த ஆளுக்கு அவ்வளவுதான் கேட்குது. ட்ரெயின் போயாச்சு. இந்த ஆளுங்க அப்படியே உட்காடுறாங்க 15 பேரு சோகமா. இவர் நடந்து போறாரு. அடுத்த 65 வருடங்கள் அவர் பள்ளி நடத்திட்டு இருக்காரு. யாருக்கு? ஆதிவாசிகள், காட்டுக்குள்ள. இதுதான் காந்தியின் பவர். காந்தியோட ஒவ்வொரு இது மாதிரி பல கதைகள் இருக்கு. There are so many stories of Gandhi like that. It's very important for us all to live and relive and relish it and relive it with us as a party. You have to weave ourselves into all this. It's very important. அவன் நீ என்ன இன்னைக்கு உட்காந்து 55 வயசுல சொல்லலாம். அதெல்லாம் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் இப்ப கரெக்ட் பண்றேன், நீங்க 30ல கரெக்ட் பண்ணுங்க, 20ல முடிஞ்சா கரெக்ட் பண்ணுங்க. There is an opportunity for all of us to correct ourselves. We did not listen to J.C. Kumarappa, we did not listen to Gandhi all these days, but now is a time with everything, right from climate crisis, everything, livelihoods failure, government's failure, people's indiscipline. Once when they were talking of a system to Gandhi, that's what, when somebody says to Gandhi, no Gandhi, we have a system where everything can be. So do you think you don't need people who are good anymore? But we are in a situation like that. You don't need people to be good anymore. That's the problem. Our economy, our governance, our livelihoods, our life, our expenditures, our thinking, our school, nothing is having values. Nothing is working with the heart. It is very important for us to work with the heart. Our businesses to work with the heart. I will just finish with a small example. For somebody like me who was in a corporate world, abusing, who was not bothered about climate crisis or climate or Gandhi or values for that matter, there was a change. Then when we started working with farmers, we started running non-profit retails and markets for farmers. We used to help farmers move into organic farming, and we used to bring their produce and sell it non-profit. And then 5 years after that, we started working with cotton farmers, because we came to know that 70% of the farmers there
Farmer suicides were happening in the cotton farms. So we started working with cotton farmers. We procured that, we hand spun it, hand wove it, natural dyed it, manually tailored it, and brought out as garment, and it was called Tula. I told you, no? Clap. When the word Tula is mentioned, you should clap. That's what I told you. All of you forgot. So that's one of those experiments by a few of us. Few friends got together. We started working with farmers who will grow cotton. பருத்தியை இயற்கையாக விளைவித்து நம்முடைய நாட்டு பருத்தியை திருப்பி கொண்டு அதை கையால நூல் நூத்து அதை கைத்தறியாக நெய்து அதற்கு நான் இயற்கை சாயம் பூசி அதை ஆடி அடை ஆக்கி அப்படி கொண்டு வருவோம். அப்படின்னா ஒரு சட்டைக்கு பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். If I give you a choice, here we will set up a factory. All you have to do is come and press a button, and 100 shirts will fall in 1 hour. இங்க ஒரு ஃபேக்டரி நிறுவுறோம். அதுல போய் நீங்க ஒரு பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு 100 சட்டை கபடபடபன்னு விடும். அது பெட்டரா இல்லைன்னா ஒரு சட்டை தீர்க்கே 5 நாள் ஆகும் 10 நாள் ஆகும்? எது பெட்டர்? ஒரு சட்டைக்கு பின்னாடி 10 பேர் இருப்பாங்க. There will be 10 people behind each shirt. Which is better? So when I ask youngsters, especially in colleges and schools, they always come out with one button above, 100 shirts should fall. That's the best thing to happen. That is not the best thing to happen. When I say a shirt is made like this, where the cotton is grown by the farmer, it's brought to the lady who spins it, then it's woven locally, it's tailored locally and brought out as a dress. Each time behind a shirt, there are 10 livelihoods, 10 people are paid. And if we can, we should also ensure that they are paid better. Your normal economy today ensures that you are not paid better. We have to base, that's why it's called very exploitative. அழுத்தம் நிறைந்த ஏமாற்றம் நிறைந்த ஏமாத்துதல்கள் நிறைந்த பொருளாதாரம் இன்னைக்கு இருக்கிறதெல்லாம். இன்னைக்கு 45 ரூபாய்க்கு போய் ஒரு கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினீங்கன்னா விவசாயிக்கு எவ்வளவு கொடுப்பாங்க? ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க. 10 ரூபாய். If something is sold for 45 rupees in a shop, how much will a farmer earn? Can any of you guess? I was asking. Anybody can guess? 1% she say. It's more or less there. Yeah, 3 ரூபாய். நான் 2008ல எடுத்த ஆய்வுல. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு. ஒன்றும் பெருசாலாம் இம்ப்ரூவ் ஆகல. 2008 தான் நான் இன்னைக்கு சொல்லிட்டே இருக்கலாம். Yeah, she said 1%. She is very much close to that. 3 rupees close to the farm. Many times that is the case. So that is why it's very important for all of us to intervene into an economics where they are paid fair. It is very important. அவர்களுக்கு நியாய விலை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியம். நான் ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறேன், ஒரு காய்கறி வாங்குறேன், ஒரு சட்டை வாங்குறேன், ஒரு வாங்குறேன் எங்கயா போயினா அதுல எவ்வளவு இந்த பிரைமரி ப்ரொடியூசருக்கு போகும், எவ்வளவு விவசாயிக்கு போகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். இன்னைக்கு நான் போய் வாங்குறேன், அதே மாதிரி 5 ரூபாய்க்கு தக்காளி வந்துச்சுன்னா சந்தோஷப்படக்கூடாது, ஐ வாங்கி ஊர்ல போட்டுடலாம். 5 ரூபாய்க்கு தக்காளி வித்தான்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாய், ஸ்கூல் ஃபீஸ் அது 30,000 ரூபாய், ட்ரெஸ் விலை 1000 ரூபாய், ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து விலை எவ்வளோ ஒவ்வொன்றும். If we find tomato for 5 rupees, we should not jump in joy and go and make pickles or sauce. You should immediately feel for them. What will a person who has sold it for you to get it at 5 rupees, what will he or she get? And how will they pay for petrol? How will they pay for school fees? How will they pay for medication? How will they buy their medicines? How will they buy their food? How will everything happen for them? It's very important. We all have to think of it. That is what this non-violence is about. It basically has to be, there has to be a dharma in everything. There has to be a life. There has to be a value. That's what Gandhi kept on pushing on all of us. Finally, I'll also tell you something about Gandhi, which is very important for us, and before I finish up. Do I have another 2 minutes? 2 minutes? Yeah. Okay. This is the last. Gandhi, we are also talking of activism, so I want to bring that in. Gandhi is the best activist you can, the best campaigner you can see in the world. What I want each of you to do is, not only hold on to truth, not only hold on to non-violence, not only hold on to justice, we also should ensure and question everything that is going wrong in front of us. Whether it's a government, whether it's somebody else, whether it's somebody with a bigger hand, we have to basically question it. Gandhi's style of operation as a campaigner, he makes the best study in the world. Anybody, if they want to become an activist, if they want to campaign for something, if they want to achieve something, all that they have to do is just look at that. Picked up a few words which I can't remember now.
So for me, it's about Gandhi was always about, he's about truth and judging some matter for himself, and he also judges the issue on the opponent immediately, right? So it's an awareness building for himself and for people around him. That is the first step in any campaign, basically. That's how you have to operate. Then you have to spread the word about it. So this awareness is so important for us. Basically, then you start sharing this, and then you express your dissatisfaction. Then you don't basically go and protest or fight. You also converse with the opponent. The opponent could be a government. The opponent could be a multinational. The opponent could be a corporate. The opponent could be a minor. அது யாரா இருந்தாலும் அவங்க கூட பேசணும். ஸோ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் புரிதல் வேணும். என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்குறோம், அந்த பிரச்சனையை பற்றிய புரிதல் வேணும், அதை பற்றிய கலந்துரையாடல் வேணும், அதை பற்றிய விழிப்புணர்வு வேணும். அதுக்கு அடுத்தது அதை பற்றி எழுதுறோம், பேசுகிறோம், இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம். அதுக்கு அடுத்தது அவங்களுக்குரிய ஒரு கலந்துரையாடல். Then we should also be able to talk to them. Then there is also always a matter of self-suffering. சரி, நான் இப்போ நீ நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்க மாட்டியா, நான் அப்படின்னு நான் நாளிலேருந்து பாசிட்டிவ் இருக்கேன், நான் நாளிலேருந்து இது பண்ணலை. So there is always a self-suffering aspect also taken. That's the best thing in a campaign. If you go and say I will throw a stone at the, you will lose public sympathy. Basically, the government will come in, the police will come in. If you go and say I'm going to fast, they won't know what to do. That's it. When she asks a few questions, இவங்க போய் சில கேள்வி கேட்கறாங்களா, அவங்களால பதில் சொல்ல முடியல. அதுதான், அதனால தான் இன்னைக்கு உலகம் பூரா no armed struggle or no violent struggle has ever paid, but every non-violent struggle has paid. So it's very important for us. Each of us will also have to talk, think, and talk of issues, take up issues, campaign for them, work like a Gandhi. So as I said, basically have an understanding, spread an awareness, bring it up, have a self-suffering campaign, and then involve with them. If when they don't do it, please clearly tell them you are going to protest. Let it be a non-violent protest. Almost all non-violent protests have paid. Satyagraha has paid. It will always pay. That is also important. That is also a part of why the non-violent economy. She might be wondering, why are you talking about this? For me, every economy, every activity involving us, the society and justice will also have this matter of campaigning and protesting and fighting for our rights. So it's very important that all of us take part. Each time if there is some problem somewhere else, let us say next time there is a problem in Valparai, I want at least 50 of our faces to be seen there. Let us all go there and give them support. அடுத்த முறை வால்பாறையில் பிரச்சனை வந்தால் இங்க இருந்து ஒரு 50 பேராவது நாம கலந்துறோம், அவங்களோட 50 பேர் தவிர அது போய் நிக்கணும். Let us all unite. You have to stand up, talk the truth, say the truth. Thank you. நன்றி. Ananthoo அவர்களே.